பெயர் கணேசமூர்த்தி. நான் ஈரோடு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன். எனது தலைவர் வைகோ அவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து தனிகளம்தான் தீர்வு என்கிற முடிவோடு இந்த இயக்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு இயக்கத்தின் சார்பாளனாக அனைத்துலக ஈழத்தமிழர் மக்கள் பேரவையின் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதிலே நான் பெருமை அடைகிறேன். மாநாட்டின் நேற்றைய நிகழ்வாக 3 அமர்வுகள் நடைபெற்றது. முதல் 2 அமர்விலும் நடைபெற்று இருக்கிற அவலங்களை அதை பற்றிய விவாதமும், ஈழத்தில் நடைபெற்றது இனப்படுகொலைதான் என்கிற முடிவோடு 2 அமர்வுகள் நடைபெற்றது. அதற்கு என்ன தீர்வு என்பதை, அதற்கான உரிய நடவடிக்கை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை 3வது அமர்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருமே அதை பற்றிய விவாதத்தில் ஈடுபட்டு ஒரு தெளிவான முடிவை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஈழத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த இன அழிப்பினை உரிய நேரத்தில் உலகத்தினுடைய கண்களை திறக்கிற வகையில் இந்த மாநாடு அமைந்திருக்கிறது. வருகிற ஐக்கிய நாட்டு மனித உரிமை மன்றத்தினுடைய கூட்டம் நடைபெறுகிற இந்த நேரத்தில் இந்த மாநாடு நடைபெறுவது என்பது உலகத்தினுடைய மக்கள் பார்வையை இந்த மாநாட்டின் மூலமாக திருப்பி அதற்கு நல்ல ஒரு முடிவினை காண்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த மாநாட்டினை நம்முடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் நடத்தியிருக்கிறார்கள். ஈழத்தில் நடைபெற்றது இனப்படுகொலை என்பதனை உலகத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்து அதற்குரிய தண்டனையை ஈழ அரசாங்கத்திற்கும் அதனுடைய ஆட்சியாளர்களுக்கும் பெற்றுத்தருகிற வகையில் உலக நாடுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கிற செய்தியினை உலகத்திற்கு தெரிவிக்கிற வகையிலே தான் இந்த மாநாட்டினுடைய நிகழ்வுகள் நடந்து முடிந்திருக்கிறது. இதற்கு பின்பாக புலம்பெயர்ந்திருக்கிற ஈழத்தமிழர்கள் ஒருங்கிணைந்து ஈழத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த அவலத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற வகையிலேயும் உலகத்தினுடைய கவனத்தை ஈர்த்து தனியிடம் ஒன்றுதான் தீர்வு என்கிற அந்த நிலைப்பாட்டை நிலைநிறுத்துகிற வகையிலேயும் இந்த மாநாட்டினுடைய முடிவுகள் செயல்பாடுகள் அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன். எங்களை பொறுத்தளவில் இந்திய நாடு இதில் என்ன அழுத்தம் கொடுக்கிறதோ அதுதான் இவர்களுடைய பணியினை சுலபமாக முடிப்பதற்கு வாய்ப்பாக அமையும். தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் இந்தியாவினுடைய அழுத்தத்தை, இந்தியா இந்த பிரச்சனையில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக அழுத்தம் தர வேண்டும் என்கிற வகையில் தமிழகத்தில் இன்றைக்கு ஒரு மக்கள் உணர்வுகள் உருவாகி இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக பாலச்சந்திரன் அவருடைய சேனல் 4 படத்தை வெளியிட்டதற்கு பின்னாலே, அதை பார்த்ததற்கு பின்னாலே தமிழக மக்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு கொந்தளிப்பும், உடனடியாக இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய பணியில் இந்திய அரசாங்கம் தானாக முன்வந்து அவர்கள் ஒரு ஐக்கிய நாடு சபையில் தீர்மானம் கொண்டு வந்து தண்டிக்கப்பட வேண்டிய போர்க்குற்றவாளிகளை தண்டிப்பதோடு இன ஒழிப்பை தடுத்து நிறுத்துகிற வகையில் அதற்கு தீர்வாக இருக்கிற தனியிடம் அமைவதற்கு பயன்படுகிற வகையில் தமிழகத்தினுடைய மக்கள் எழுச்சி அமைந்திருக்கிறது. அதை முறைப்படுத்தி இந்திய அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் தருகிற பணியிலே நாங்கள் நிச்சயமாக ஈடுபடுவோம். My name is Lee Scott. I'm the chairman of the All-Party Parliamentary Group and a member of the Conservative Party and a member of Parliament for Ilford North. I've come out to Geneva today and yesterday to speak up to get justice for the Tamil community that suffered so much in Sri Lanka. The Sri Lankan government promised that they would investigate and that those who had perpetrated acts of genocide would be brought to justice. That hasn't happened. Therefore, I'm here to continue to lobby for what is right, and it is right that people can live their lives in freedom, that they know what happened to their innocent relatives who were killed at the end of the conflict. It is right that those who committed those murders and atrocities are brought to justice, and there is a full international investigation. So I'm here to continue campaigning for what is right, and I will continue to stand by your side and make sure
that happens, and until that happens, you can continue to count on my support. Resolutions were passed yesterday, and it's important that all of the resolutions, and also that the United Nations over these coming weeks, actually take responsibility, as there were many people who knew what was happening at the time, but nothing was done to stop it. We can't bring back the tragic loss of life, but what we can do is, for their memories, we can get justice for them, and I will continue to do that, both on this visit, both on my previous visits, both back in the United Kingdom. I have been asked that I haven't visited Sri Lanka, and I will tell you why I haven't. Until such time as the government of Sri Lanka will allow me to have access to all areas without just seeing what they want me to see, there will be no point. I want to meet and hear from people who have suffered, who have witnessed what has happened, and hear firsthand. It is wrong that women and children are still in camps. It is wrong that people have been resettled into Tamil areas. It is wrong that Tamil jobs have been given to others. ஜெனீவாவிலே கூட்டப்பட்ட இந்த உலக ஈழத் தமிழர் பேரவையின் சார்பில் கூட்டப்பட்ட இந்த மாநாடு முதல் நாள் முடிந்து இரண்டாம் நாளாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நாளை ஒரு பெரும் பேரணியோடு நிறைவு பெற இருக்கிறது. நடத்தப்படுகிற இடம் உலக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அமைப்பு இயங்குகிற இடம். அந்த அமைப்பினுடைய மனித உரிமை கழகம் எங்கே அலுவலகம் வைத்திருக்கிறதோ அந்த அலுவலகம் அமைந்திருக்கிற இடத்திற்கு அருகாமையிலே தான் இந்த மகாநாடே நடைபெற அனுமதியும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். எனவே அந்த மகாநாட்டு பந்தலில் இந்த மாநாடு நடந்தது என்பது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஜெனீவாவில் நடப்பது என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனென்றால் இதற்கு பிறகு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமை குழு இங்குதான் அதனை விவாதிக்க இருக்கிறது, இலங்கையை பற்றி. இலங்கையில் ஆள்கிற இந்த அரசாங்கம் தன்னுடைய முப்படைகளை மேவி தன் குடிமக்கள் மீதே போரை நடத்தியது. அதற்கு பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக போர் நடத்துவதாக அதற்கு பெயர் சூட்டி கொண்டாலும் அது தமிழ் மக்களை, தமிழ் இனத்தை அழிப்பதற்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு கொடூரமான கொடிய போர். இதனை உலக நாடுகள் பலவும் கண்டிருக்கின்றன, கண்டதால் கண்டிக்க தொடங்கியிருக்கின்றன. அண்டையில் உள்ள இந்திய நாடுதான் என்ன காரணத்தானது ஒரு நட்பு நாடு, அதனுடைய நட்பு மிக முக்கியமானது என்று கொல்லப்படுகிற மக்களின் கொதிப்பையும் கொடுமையையும் கூட பொருட்படுத்தாமல் ஏதோ மறைமுகமான ராஜதந்திர பாணியிலே பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். நான் ஒரு இந்தியன் என்ற முறையில் இங்கே அந்த இந்தியாவில் இயங்குகிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பிரதிநிதி என்ற முறையிலே இந்த மகாநாட்டிலே பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் ஈழத் தமிழர்களுடைய அடிப்படை அரசியல் உரிமைகள், மனித உரிமைகள், ஜனநாயக உரிமைகளை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அகில இந்திய மகாநாட்டிலேயே தீர்மானம் நிறைவேற்றிய அகில இந்திய கட்சிகளில் அது ஒன்றுதான் அத்தகைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது. நிறைவேற்றியதிலிருந்து அதற்காக பல்வேறு இயக்கங்களை தமிழகத்திலே தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறோம். இது தேர்தலுக்குரிய ஒரு அரசியல் பிரச்சனை அல்ல. மனித குலத்தில் ஒரு பெரும் பகுதியினர் நாகரிகமாக, ஜனநாயக முறையில், அமைதி வழியில் தாங்கள் பிறந்த நாட்டில் வாழ முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டது மட்டுமல்ல, நாள்தோறும் செய்யாத குற்றங்களுக்காக அழிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். அவ்வாறு அழிக்கப்படுவதற்காக அவர்கள் தொடுத்த போரை தாங்க முடியாமல் தான் கடந்த பல ஆண்டுகளில் அங்கு வாழ முடியாத நிலை, கௌரவமாக வாழ முடியவில்லை, மனிதனாக வாழ முடியவில்லை, ஜனநாயக உரிமைகள் மறுக்கப்படுகிறது. எனவே இனி புலம்பெயர்ந்தாவது வாழ்வோம் என்ற முறையிலே தான் ஈழத்து தமிழர்கள் நாட்டின், உலகத்தின் பல பரப்புகளிலே இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் கூடி இந்த மாநாட்டை இப்போது கூட்டியிருக்கிறார்கள். இதே சமயம் அவர்கள் கூட்டியிருப்பது ஈழத்தமிழர்கள் படும் பாட்டுக்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும். இழைக்கப்பட்ட போர்க்குற்றங்களுக்கும் மனித உரிமை மீறல்களுக்கும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். இறுதியில் அவர்களுக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வு அமைந்து அவர்கள் தங்களை தாங்களே ஆண்டு கொள்ளக்கூடிய ஜனநாயக உரிமைகளையும் அரசியல் சுதந்திரத்தையும் அவர்கள் பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையைத்தான் இப்பொழுது வற்புறுத்தி இருக்கிறார்கள். அதன் முதல் படி நடந்த போர்க்குற்றங்கள், 2009 இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகள், கொல்லப்பட்ட பல்லாயிரம் பேருக்கு நியாயம் வழங்க வேண்டிய விசாரணை நடத்தப்பட்டாக வேண்டும்.
அந்த கோரிக்கை வலியுறுத்துவதற்காக தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்தும் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பங்கெடுத்து கொண்டது. ஜெர்மனியிலிருந்து, இத்தாலியிலிருந்து, கனடாவிலிருந்து, நார்வே, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளிலிருந்து வந்து பங்கெடுத்தது என்பது உலக நாடுகள் பலவும் இந்த கொடுமையை கண்டிக்க தொடங்கி இருக்கின்றன என்பதை தெளிவாக காட்டுகிறது. நமக்குள்ள கவலையெல்லாம் அதே கவலையை, அதே ஆத்திரத்தை, அக்கறையை இந்தியா காட்டவில்லையே என்பதுதான். காட்டும் என்று நம்புகிறோம், காட்ட வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இயக்கங்களை தொடங்குகிறோம். இதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றுபட்டு நின்று ஒரே குரலில் ஒரே கோரிக்கை வலியுறுத்தி முதலில் விசாரணைக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். அந்த விசாரணை நடைபெறுவதன் மூலம்தான் நடந்த கொடுமைகள் உலகம் முழுமைக்கும் ஆவணங்களோடு ஆதாரங்களோடு அறிவிக்கப்படும். அதற்கு பிறகுதான் இப்பொழுது படங்களை காட்டிய பிறகு பதறி வந்திருப்பவர்கள் அந்த விசாரணையின் போது உண்மைகளும் பலமும் வந்த பிறகு இந்திய மக்களும் எல்லா மாநிலங்களிலும் எழுவார்கள், உலகம் முழுமையிலும் எழுவார்கள். அப்பொழுது பட்ட பாடுகளுக்கெல்லாம் தீர்வு வரக்கூடிய வகையில் ஈழத்து தமிழர்கள் தங்களது உரிமையையும் மீண்டும் பெறுவார்கள் என்றே நம்புகிறோம். பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே தொடர்ந்து போராடுவோம் என்று உறுதியும் அறிவிக்கிறோம். பேராசிரியர் மு. நாகநாதன் பேசுகிறேன். சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் 31 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து இப்பொழுது இன மனித உரிமை ஆய்வு மையம் என்று ஒன்றை நிறுவி அதனுடைய இயக்குநராக இருந்து வருகிறேன். 2 நாட்களாக அந்த நடைபெற்ற உலகத் தமிழர் பேரவை அமைப்பின் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டேன். உலக நாடுகளுடைய பல பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டார்கள். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், பேராசிரியர்கள், வழக்கறிஞர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் என பலர் பேர் கலந்து கொண்டார்கள். ஈழத்திலே இருக்கின்ற பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு ஏற்பட வேண்டும் என்பதிலே தங்களுடைய ஆழமான கருத்தை வைத்தார்கள். இன்றைக்கு ராஜபக்ஷ அரசு 2009 நடந்த இனப்படுகொலைக்கு பிறகும் இந்த 3 ஆண்டுகளில் 4 ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து அந்த இனப்படுகொலையை வேறு விதமாக செய்து வருகிறது என்பதுதான் உண்மை. காரணம், எனது ஆய்வு கட்டுரையில் கூட 2009 கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இராணுவத்திற்கு இலங்கை அரசு இந்த ஆண்டு செலவு செய்திருக்கிறது. இந்த இந்தியாவில் இருக்கின்ற சில முற்போக்கான ஏடுகள் கூட இதை கண்டித்திருக்கின்றன. குறிப்பாக 2 ஆய்வாளர்கள் இந்த கருத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள். ராஜபக்ஷ அரசு ஒரு சர்வாதிகார அரசாக மாறி வருகிறது. ஏற்கனவே இலங்கையில் இருந்த இனவாத அரசுகள், சிங்கள இனவாத அரசுகளை விட மோசமான ஒரு இனவாத அரசாக ராஜபக்ஷ அரசு இருந்து தமிழர்களை கொன்று வருகிறது என்பதை அந்த ஆய்வு கட்டுரையில் குறிப்பிட்டார்கள். அந்த கட்டுரையை பற்றியும் நான் சொன்னேன். தமிழர் இனம் என்பது ஒரு பெருந்தகைமையான ஒரு இனம். தமிழர் இனம் ஒரு இன்றைக்கு இயந்த ஒரு வளர்ச்சி என்று குறிப்பிடுகிறார்களே, இன்க்ளூசிவ் growth என்பதை போல ஒரு இயந்த சமூகத்தை தமிழர்கள் 2000 ஆண்டுகளாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழர்களிலே கிறிஸ்தவர்களை காணலாம், தமிழர்களிலே வைணவர்களை காணலாம், தமிழர்களிலே சைவர்களை காணலாம், தமிழர்களிலே இஸ்லாமியர்களை காணலாம். இத்தனை உலக மதங்களையும் இணைத்து அதை தழுவி தமிழர் என்கிற ஒரு தனித்த அடையாளத்தோடு தமிழர்கள் இலங்கையிலும் ஈழத்திலும் தமிழ்நாட்டிலும் வாழ்கிறார்கள் என்பதை எனது கட்டுரையில் குறிப்பிட்டேன். மேலும் சிங்கள இனவாத அரசு ஒரே மதம், ஒரே இனம், சர்வாதிகாரம் என்ற 3 தளத்தில் இயங்கி வருகிறது. இது உலக நாடுகள் இதை கண்டு இந்த இனவாத அரசை எப்படியாவது தூக்கி எறிய வேண்டும். முதலில் இதற்கான முதல் முயற்சியாக இந்த மாநாடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எல்எல்ஆர்சி என்கிற அந்த அறிக்கை என்பது ஒரு கண் துடைப்பு. அது மட்டுமல்ல, எல்எல்ஆர்சியை அடிப்படையிலே கருத்துரிவிலும் நடைமுறையிலும் மிகப்பெரிய தவறுகளை இழைத்துள்ளது என்று
ஐக்கிய நாடு மன்றாவை குறிப்பிட்டிருக்கிறது. இருப்பினும் ஐக்கிய நாடு மன்றமே ஈழத்தமிழர்கள் பிரச்சனையில் சில தவறுகளை இழைத்திருக்கிறது என்பதை அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது. இவ்வாறாக தமிழர்கள் பல பிரச்சனைகளை அறைகூவல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அப்படி எதிர்கொள்ளுகிற நேரத்தில் தமிழர்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து ஒருமித்த குரலில் ஒரே குரலில் தமிழீழம் பெறுவதிலே பல நடவடிக்கைகளை செயல் நடவடிக்கைகளை தொடர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து என்று கூறிக்கொள்கிறேன். வணக்கம். தமிழகத்திலிருந்து புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பாக இப்பொழுது சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய நான் அந்த கட்சியினுடைய நிறுவனர் தலைவர் என்ற அடிப்படையில் மார்ச் 1ஆம் தேதியிலிருந்து 4ஆம் தேதி வரையிலும் ஈழத்தமிழ் மக்கள் குறித்த, அதாவது 2008ஆம் ஆண்டு மற்றும் 2009ஆம் ஆண்டுகளில் ஈழத்தில் நடைபெற்ற தாக்குதலில் எண்ணற்ற தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். அதற்கு பரிகாரம் தரக்கூடிய வகையில் சர்வதேச சுதந்திரமான ஒரு விசாரணை ஆணையம் ஒன்று நிறுவப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகின்ற இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு எனது கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறேன். ஈழத்தமிழ் மக்களை பொறுத்தமட்டிலும் கடந்த 60 வருடங்களுக்கு மேலாக பல்வேறு விதமான வழிகளிலே போராடி வருகிறார்கள். முதல் 30 ஆண்டு காலம் அமைதியான வழியிலே போராடினார்கள். அடுத்த 30 ஆண்டு காலம் ஆயுதம் தரித்த போராட்டத்தை நடத்தினார்கள். இன்னும் கூட அவர்களுக்கு இன்னும் விடுதலை கிடைத்த பாடில்லை. உலகெங்கும் லிபியாவிலும் சிரியாவிலும் எகிப்திலும் லிமோரிலும் மற்றும் சூடான் போன்ற நாடுகளில் உலக சமுதாயம் காட்டக்கூடிய கருணையை ஈழத்தமிழ் மக்கள்வால் இன்று வரையிலும் காட்டவில்லை. ஏதோ 2008, 2009 ஆண்டு மட்டும் அந்த மக்கள் மீது போர் விதிமுறைகள் மீறப்பட்டு அதனால் ஏதோ தாக்குதல் நடைபெற்று விட்டதாக மட்டும் கருத முடியாது. போர் முடிந்த பிறகும் இன்றும் அங்கு அமைதி திரும்பவில்லை. உலகெங்கும் வாழக்கூடிய 15 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட தமிழ் மக்கள், இங்கே புலம்பெயர்ந்த ஈழத்தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய மண்ணுக்கு திரும்ப முடியாத அளவுக்கு அவல் நிலையிலே இன்றும் அங்கு திட்டமிட்டு இன அழிப்பு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதாவது பூர்வீக தமிழ் மண் சிங்கள இராணுவத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது. தமிழ் அடையாளங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. தமிழ் மக்களுடைய பொருளாதாரம் சீரழிக்கப்படுகிறது. அங்கு தமிழ் மக்கள் சுதந்திரமான வாழ்க்கையை வாழ முடியாத நிலைமைக்கும் அங்கு அடிமைகளாக மட்டும்தான் வாழ வேண்டுகின்ற ஒரு நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனவே அந்த மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது தனி ஈழம் அமைந்தால் மட்டும், தமிழ் ஈழம் மலர்ந்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியம். எனவே உலக சமுதாயம் இந்த மக்களுடைய அவநிலையை கணக்கிலே கொண்டு வருகிற மார்ச் மாதத்தில் ஐநாவில் அனைத்து நாடுகளுமே ஏகமனதாக ராஜபக்ஷ அரசுக்கு எதிரான அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தனி ஈழத்தையும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு. அதன் வாயிலாக மட்டும்தான் அந்த மக்களுக்கு நிரந்தரமான அமைதியான வாழ்வு கிடைக்கும். We are participating in this conference. My friends from India already emphasized the morning very much. This session about the genocide in Sri Lanka, the claim of Sri Lankan government as if they are the original settlers and Tamils as the people who went from India and settled there. It is untrue. If anyone goes through the Mahavamsam, which tells the history of the Sinhalese, how they came into
Sri Lanka will clearly explain. They are migrated, they originally migrated, not even I will say they are migrated. The son of a king, the prince, who did atrocities against the people in the Orissa area of India, according to history. The king punished the son and made him to go out of Orissa area. Thereby, he went and, along with thousands of people, went and settled in single area. According to Mahavamsam, if you trace the history, it is only 2,500 years. Before that, the Tamils lived there. If anyone gone through the history of the Lemuria, the continent which was lost, which was nearest to the Indian Ocean, a part of India, some of the areas have been, due to the tsunami-like situation in the past, some 2,000, 3,000 or several decades before happened, and some areas have gone out of the Indian Ocean, Indian nation. Now the problem, how it has started. India, before the British colonized the India, there were 8 big kingdoms and 376 smaller kingdoms were there. Due to the invasion of the British and colonized the India, at the time of giving liberation, freedom to India, they unified the whole country and given to one people in Delhi. Without our knowledge, without the knowledge of the 375 smaller kingdoms, which were existing prior to the British came to India, were all amalgamated and became India. Why I am saying this? Before that, a day was there when King Rajaraja Chola, who went from Tamil Nadu, conquered Sinhalese, and another king went and conquered and brought the Sinhalese and constructed a dam in Tamil Nadu. This was a story. Not a story, history, I should say. It is there, historical evidences are there. But because we are under the central government, Indian government, all the people referred what India is doing. When the genocide is happening in Sri Lanka, why India remaining silent? There are also several ethnic groups in India, 18 languages, approved languages, more than 200 languages spoken by different sections of the people. Therefore, the people who are living in the southern part are totally different from the northern part people. Still we have, though we are unified under the British, and when the British left the India, they have bifurcated depending on the Islamic and Hindu religious factor. They bifurcated and given the Pakistan to them. Now, at the same time, in the year 1948, when British given the freedom to Sinhalese, there are only 2 ethnic groups, one Sinhalese and the Tamil. And there were 2 different entities which were amalgamated for the administrative reason by the British. They have given as a one nation to the Colombo people, that is taken over by the Sinhalese. From the day the whole trouble started and suppression and oppression to the Tamils happened. Okay, yes, this gentleman here, yeah. I am Vijay from Norwegian Council of Elam Tamils. My question is to Mr. Suresh Premachandran. You were expressing very well about genocide taking place in homeland, Tamil homeland, and need for Tamil nation's existence. Okay, thank you. But do you, like in political lobby with international
community of establishments like in India, are you expressing the same feeling with them? Like expressing the genocide and expressing the need for existence of Tamil nation in the homeland and the territorial rights of Tamil land? Okay, that's the question. I'll tell you what I'm going to do if it's all right. I'll take 2 or 3 if that's okay, because I think it just makes it more fluid. Yes, at the front. My question to Mr. Prem Chandran and Mr. Ponnamalan. Sir, there are about 15 lakhs people are living in the plantation area, all are Tamils. What is the practical problem to unite them along with the Elam people to fight for their rights? Okay, there were 2 requests. I will stop my discriminatory act against people who have already... Yes, in the middle and then further up. Yep. Please go ahead, sir. I have a question for... Mic on? Yeah. I have a question for the Honourable Mr. Patrick Brown, Member of Parliament, Canada, and Mr. Nikolai Jung, International Human Rights Association, Bremen, Germany. I've selected both of them because they seem to be independent and perhaps neutral. I'm also relatively independent, although I'm a Ceylon Tamil. I'm 72 years old. I was born in Singapore and I was brought up in Kuala Lumpur. So I have looked at things happening in Sri Lanka with overview perspective. And it seems to me from what Mr. Suresh Premachandran, the Honourable Member of Parliament from Sri Lanka, and Mr. Gajendra Kumar Ponnambalam said, that there's plenty of injustice being done in Sri Lanka. And it's quite clear to me that if justice is not done, injustice will prevail. In this case, there's much injustice prevailing. And I see the logo up there, different forms of genocide in Sri Lanka. Genocide itself is bad enough, but here we have different forms of genocide. And there are, in fact, many different forms. But the slogan there shows, teardrops falling, painted in red. So it shows genocide. But it shows a shape of Tamilam, from Puttalam to Jaffna Peninsula, right to Amparai. So perhaps it's mixing up 2 different questions. And I would like to suggest that the Tamil National Alliance stops negotiating reconciliation or solution and asks only for justice for the genocide. If they do that, they are bound to meet with greater success, and they could well have, if they had stuck to that program from the beginning, they could well have prevented a lot of injustice which is taking place now. So my question is, should the Tamil National Alliance refuse to talk about a solution and just ask for injustice, for justice to be done for the tens of thousands, or rather 150,000 Tamils who are targeted and killed? Okay, thank you. I'll take 3 more. Thank you very much for that question. In the middle, sir. Yeah, my question is also to Honourable Mr. Premachandran. Can we conclude from your talk that the non-violent struggle led by Mr. Chelvanayam having failed 30 years or so ago, and if not for the armed struggle of LTT, the singularization of the Tamil homeland would have been completed about 25 years ago. And if as nobody seems to be interested in a negotiated solution, because you have tried for about 18 months or 18 rounds of talk, and it is at a standstill. So what do you suggest? Do you think that, again, there should be an armed struggle to come to some solution to the problem in Sri Lanka? Yeah, I'll take somebody at the back and one over on the right. வணக்கம், எனது பேர் சங்கர்.
நான் அனைத்துலக ஈழத்தமிழர் மக்களவை சார்பாக கதைக்கின்றேன். முதலாவது கருத்தரங்கில் இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கதைப்பதை நிர்மானுஷன் மொழிபெயர்ப்பு என்று நம்புகிறேன். எனது கேள்வி தொடர்ந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களை நோக்கித்தான் இங்கே கேள்வி தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனது கேள்வியும் அவரையே நோக்கி இருக்கின்றது. அதாவது பன்னாட்டு அரசியல் பிரமுகர்கள் அல்லது இன்று புலம்பெயர் வாழ்கின்ற தமிழர் அமைப்புகள் அனைவரும் போர்க்குற்றம், மாநிலத்துக்கு எதிரான குற்றம், இனப்படுகொலைக்கு எதிரான ஒரு அனைத்துலக சுயாதீன விசாரணை தான் வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் உறுதியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே நேரத்தில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியும் தாயகத்திலிருந்து இந்த கோரிக்கையை மிக வலுவாக உறுதியாக முன்னெடுக்கின்றனர். ஆனால் இங்கே சமூகம் அளித்திருக்கும் நீங்கள், அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்ட மதிப்புக்குரிய மாவை சேனாதிர ஐயா அவர்களும் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களும், நீங்கள் இந்த இனவழிப்பை இங்கே சுட்டிக்காட்டி கதைக்கின்றீர்கள். ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் கடந்த காலத்தில் அல்லது இன்றும் கூட போர்க்குற்றத்தை மட்டுப்படுத்தியே தனது கருத்துக்களை அங்கே முன்வைக்கின்றார். அதே நேரத்தில் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அந்த நோக்கத்தோடு தான் அவருடைய செயற்பாடுகள் வெளிப்படையாகவே அமைந்திருக்கின்றது. அதாவது உள்ளக ஒரு விசாரணையைத்தான் அவர் வலியுறுத்துகின்றார். அந்த ரீதியில் இந்த இடத்தில் உங்களுடைய கட்சியின் நிலப்பாட்டை இது சம்பந்தமாக உங்களால் விளக்க முடியுமா? நன்றி. இந்த மாநாட்டிற்கு என்னை அழைத்த அன்பு சகோதரருக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி. I would like to thank the Canadian government and the people of Canada for giving a full support for the people of Elam. Thank you. It's a pre-planned, well-structured in order to eliminate the Tamils in Sri Lanka. தமிழர்கள் கருத்து வேறுபாட்டின் நிலைவாக, ஒற்றுமை இல்லாத நிலைவாக நாம் ஈழத்தை இன்று இழந்து நிற்கின்றோம். சகோதரர் நடராஜன் அவர்கள் தமிழ் மக்களுடைய ஈழம் எவ்வாறு உருவானது, அதற்கு முன்பு ஸ்ரீலங்கா ஒரு தமிழ்நாடு, அவற்றை நாம் எவ்வாறு இழந்தோம் என்பதையும் சூளுரைத்தார்கள். 1883 ஆண்டில், in the year of 1883, in Sri Lanka, the Sinhalese started to divide and rule. And with the help of the British, as soon as they achieved the independence, in the year of 1948, step by step, division after division started in Sri Lanka. This is owing to what? The Tamils were not united to fight under one banner. அவ்வாறுதான் நாம் இந்த நாட்டில் மட்டுமல்ல, எல்லா நாடுகளிலுமே நாம் வாழ்கின்றோம். தமிழன் தமிழ்நாட்டில் கூட தமிழனாக வாழ்ந்தது இல்லை, வாழ்கின்ற நிலையிலும் அவன் இல்லை. நான் ஒரு இந்தியன் அல்ல, ஐ எம் நாட் an Indian, I am a Tamil என்று சூளுரைக்கின்ற தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிலே இல்லை. தமிழன் என்ற உணர்வு தமிழகத்திலே இல்லை. அப்படி உணர்வு இருந்திருக்குமே ஆனால் ஈழத்தை நாம் இழந்திருப்போமா? தமிழ்நாட்டில் உள்ள தலைவர்கள் அறிக்கை மேல் அறிக்கை விடுவார்கள். அதை செய்ய போகின்றோம், இதை செய்ய போகின்றோம், இந்த ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய போகின்றோம் என்றுதான். ஆர்ப்பாட்டத்துடன் தான் ஒரு முடிவு வருகிறது. அதற்கு மேலாக எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அவர்கள் எடுத்ததில்லை, எடுக்கின்ற ஒரு நிலையிலும் இல்லை என்பது வெட்கமாக இருக்கின்றது. எனவே அன்பு சகோதர சகோதரர்களே, இன்று அல்ல, நாளை அல்ல, ஒரு நாள் நமது மக்கள் ஈழத்தை பெறுவார்கள். எவ்வாறு யூதர்களுக்கு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர்கள்
ஒரு நாடு இல்லாத நிலையில் இருந்தார்கள். முதல் யுத்தம், இரண்டாம் யுத்தத்திற்கு பிறகு பெல்ஃபாஸ்ட் பிரகடனத்தின் பிறகு அவர்கள் ஐநாவின் சபையினுடைய ஆதரவிலே இஸ்ரேல் உருவாக்கப்பட்டது. அதே நிலையிலே இன்று படர்ந்து கிடக்கின்ற நமது இளைஞர்கள் நம்மவர்கள் முன்னேற்றத்தை கண்டு தமிழ் ஈழத்தை பெறுவார்கள் என்பது சூள் உரைக்க விரும்புகின்றேன். மேலும் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஐக்கிய நாட்டு சபை ஒரு கைப்பாவை. The United Nations only listens to the big powers of China, USA and Britain. நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணம் USA, பிரிட்டன். இவர்கள் கொண்டு வந்த ஒரு தீர்மானத்தால் தான் நம்முடைய நிலை குன்றியது என்று நான் கூறுகின்றேன். எதிர்வரும் காலங்களிலே நாம் ஈழத்தை பெறுவோம், ஒருமைப்படுவோம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. And lastly, from the floor on a second row on the top right. Yes? Yep. Hi, my name is Visahan. I'm an activist from London with BTF. My question was that sometimes our activism, what we do, we face opposition from even within our own Tamil community. They say that the people are fine, they're happy there, and that, that what we do is actually detrimental to the Tamil people living on the ground. Now, I tried to explain that, of course, the situation for the people is still dire. However, there's an ongoing structural genocide taking place. But I just wanted to hear from maybe Mr. Ponnambalam, from someone who's on the ground, their kind of response if they were to be asked that question. Thank you. Yeah, the first one about the genocide taking place in Sri Lanka, whether we are taking up these matters with the international community, specifically with India and other countries, that's what you ask. I think Comrade Pandian is here, the CPI State Secretary and the National Council member. I think he knew it very well what we are doing in India, in Tamil Nadu as well as in Delhi. I think on and off, whenever we are going, and maybe for this purpose, and we are going and we are explaining the ground realities on and off. And not only that, I think we are having regular contacts, and we are meeting not only Comrade Pandian or CPI, CPM, and BJP, and various other political parties and the groupings, and we are explaining these things. So I do not know whether all these things maybe not in media or in the websites, but otherwise we are taking up these things. So about the talks, whether we have to take forward the talks or we have to stop it. In fact, at the moment there's no talks as such. Everybody knew very well, we started the talks in January 2011 and ended up in January 2012 with 18 round of talks, and we couldn't move an inch. That's the situation. And the Sri Lankan government asked the Tamil National Alliance to take part in the Parliament Select Committee, where these things can be, discussed. But we told them categorically, Parliament Select Committee can't be the forum, because if the government and the TNA, if we can work it out bilaterally, the Parliament Select Committee is a multilateral forum, and we will be only 3 members from the TNA, and there will be 31 members of Parliament, and the majority of them are Sinhalese. And definitely the people like JHU, the Jadiya Hela Urumaya, the extreme Sinhala elements also are members of Parliament there. And we don't think that can be a proper forum to discuss a settlement or solution to the Tamil people. But at the same time, of course, the genocide is going on. Everybody knew that. How do I say, maybe the militarization, Sinhalization, Buddhization,
if the widows, the exploitation of those, widows, all these things are true. All these things are taking place. But the point is, how are we going to handle this matter? No, if we keep our mouth shut, if we are not going to take up this matter, maybe through a proper channel. At the moment, the TNA strongly feels if there is going to be any talks with the government, there must be some sort of a third-party mediation or facilitation, number one. Number two, that must be outside Sri Lanka, number two. Number three, there must be international observers. And number four, there must be a continuity. Maybe, they must be outside Sri Lanka for a week or 10 days to sit and discuss, and there must be a time frame. So these are some important elements if we want to have a dialogue with Sri Lanka, and much more than that. Before this, if we start talks about talks, then in that situation, we have to take up all these matters, whether the government is willing to stop the militarization, willing to reverse those things, whether the government will stop the singleization and various other matters. These things must be taken in the beginning when we talk about, when we discuss the, about talks on these things. So at the moment, we don't have any, talks with the government as such, but the South African team, they are taking some initiative, but we do not know what will happen to them or what will happen to their talks. But anyway, we told all these things to the South Africans. Otherwise, we said, it will be a wastage of time. And because we strongly feel, the TNA strongly feel, the Sri Lankan government wants to show it to the world that, just to, keep the international community on their side, they want to tell them, look, no, we are not dealing with TNA. We are talking to them. That's what they want, nothing else. I don't think, because the Sri Lankan president in the last independent speech, very clearly he said, no, there's no devolution, there's no need to be devolution. And of course, we are developing the area and we are, putting up infrastructure facilities, all these things. So this is the mindset of the president. This is the mindset of the Sri Lankan government. So there is, that's the present situation. But of course, as a people who've been suppressed by a government, or at the same time, we are going through a genocidal program. But anyway, that must be stopped. That must be arrested. How can we do it? Are we going to sit and watch, or are we going to keep our mouth shut, or are we going to find some way out? So I think that is an important thing we all have to discuss about it. And another question somebody asked, do we need an armed struggle again? Of course, Chelvanayam, 30 years, politics, and of course, he couldn't stop these, the colonizations or settlement and things like that. At the same time, there is enormous amount of support from the diaspora and the people on the land to an armed struggle, and maybe this is the largest liberation movement in the world. We were having, air power, sea power, land power, and we were having everything, but we lost. With the support of the international community, if I say, that is eliminated, whether it's right or wrong. So even whether it's a non-violent struggle or a violent struggle, this is what happened. But still, we have to fight against all these suppression, and we have to get back. And the Tamil people, we have to establish our own, we have to establish ourselves, we have to establish our lost sovereignty. We have to establish our self-determination. So all these things has to be done. So I think for that purpose, maybe some other, Mr. Krishnaswamy asked about the unity. I think the unity is very much important, whether it's in diaspora or in Sri Lanka. Not only here, actually, diaspora, there are various groups. They are talking for Sri Lankan or the Ilam Tamils. The TNA, they are advocating for the Ilam Tamils. The Indian Tamils in Tamil Nadu, several groups, they are advocating for Sri Lankan Tamils, maybe in Malaysia, maybe in other countries.
So there must be a policy, one policy. What are we going to achieve? And that can be, lobbied, that can be propagated in different forms, maybe different manner, but the policy must be one. We can't speak in different terms. We can't, cultivate people on that line. So I think we have, okay, I'm finishing it. So that is the, I think, crux of the matter. If we together, I think we can win everything. This question was why is entirely different, sir. So I put up the question about more than 15 lakhs, 1.5 million people are living in Sri Lanka as a plantation laborers. Yeah, actually, we are trying to organize a grand alliance. Yes. But unfortunately, at the moment, the India Tamil-speaking Muslim leaders and the Afghan Tamils, they are working with the government. They are part and parcel of the government. They are ministers in the government. But anyway, we are trying to enlarge the alliance. We are trying to have a broader alliance. Definitely, we are doing that, and we will do it. Thank you. You talked of only the upcountry Tamils. I think there is a need to move beyond just purely the upcountry Tamils, but also the Muslims. And clearly, what is pretty obvious is that if you are going to the political leadership of both the upcountry Tamils and the Muslims, it's a non-starter, right? So the political leadership of both the upcountry Tamils and the Muslims are very much within not only this Sri Lankan government, but they are very much within the status quo. So they believe in working with the Sinhalese governments, whichever government that may be, and that seems to be their politics. But I draw a distinction between political leadership and the people. Yes. Now, if we are to seriously reach out to both the upcountry Tamils as well as the Muslims, I think it is imperative that the Ulam Tamil leadership takes a clear, unambiguous position with regards to what we consider as the Muslim and the upcountry Tamil people's identity. Right? There is a position that that Sri Lanka, the island of Sri Lanka, does not comprise of just simply two nations, but there are 4 nations. And if you look at the upcountry Tamil, the Tamil people and civil society in the upcountry Tamils, they are specifically asking for the recognition of the upcountry Tamils as a distinct nation in their own right. Same with the Muslims. The Uluvil Declaration spoke of that. That was an entirely civil society initiated position. So I think we need to be a little bit, we need to go think outside the box. I think we must be very careful in that we must obviously take up a position that would be attractive enough for both the upcountry Tamils and the Muslims to choose us over the Sri Lankan, the Sinhalese leadership. And as long as we are not clear on that, for as long as our position itself is ambiguous, where we just for token's sake talk in terms of Tamil-speaking peoples, of the upcountry Tamils and the Muslims, that unity is not going to happen. So I think it's a deeper matter for the Ulam Tamils to think of and take a very firm stand on. If we take that position, I think the people will come with us. Let's forget the leadership. The people will come with us, and I think there is a position that we can build. With regards, there's one more question. Can I answer that? Yeah. I mean, if people come and say that everything, everyone's very happy, you wouldn't find governments and even organizations that were very hostile towards the Tamils when the LTT was there, today criticizing the Sri Lankan government and the Sri Lankan state that the way they are about the sort of oppression and the sort of serious violations that the Tamil people are facing. That's the first thing. The second thing is, I mean, to put to rest
these very same people who be it the Tamils or whoever who come and tell you this, I think you must ask them will go back to their legitimate government in Sri Lanka, and you can ask them to, why not convince them to put an end to this speculation and actually have a referendum. I mean, that's the one sure way, democratically, for us to find out whether the Tamil people are actually happy, and that it's only the diaspora and a few nutters like us who are just screaming in, from the northeast. So I think, let's not waste time. We know that there are people who are planted who will say these type of things. I think we should not waste time in that. I think today it's universally accepted what the issues are. We believe that those issues are not properly articulating what the suffering that the Tamil people are actually facing. I think we must focus on the need to actually get the international community on board with regards to what actually we believe has to be done. The danger is that the diaspora, or for that matter anyone else, must not get into this rut of simply saying things or trying to do things that others would like to hear being done. Yeah, I think that is the danger, that we need to speak for ourselves, and we must be prepared to face whatever opposition and work hard to convince, as opposed to just simply articulating positions that people would find convenient to hear from us.